Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning Miyerkules kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ini naman po yamong Jin, ingke kayong magbalik kapag kwento ang pong kaistorya. 3 days in a row at Suya Kenny. Hindi pong kaya kaming producer, Isara. As niya pong tulay, ito nga kakit na yamong Jin. Secret admirer yan. Aliya po secret. Hayagang admire. Stalker ya pa. Haro, Diyos me! Haliwan. O, rendeng king tech room mi po. Katulada ka nga mo. Ngayon niya mong isundo tala po rin kay katamong pipagkwentuan. Manibat ketang Aldo. Siyempre, katikisis. Kay ba't nanula rin napon. Biklat tala pa. Atin tamo nga man one logic istong. Atin kayong pisasabian. Dapat nung ating kang kukutang ing pakibat tutukiya king kutang. So, among nung ing katikisis ita po nga manuan tamong question and answer format ya. Buri nang sabyan, logical la pureng pakibat? Natural, syempre. E di, makanya naman yung purpose ng talaga ng katikisis. Ikutang me, at dating yung karampatang pakibat. Yes. Actually, in katikisis na yan, malambat na yan eh. Yes, panahon da pa rin minunang Kristiyano, uling ask the question and then pakibatane ka. Yes. At may develop yan keng sa Iglesia Katolika, antingaw siyang tamong katisismo. Nya po, nung makaramdam kayo retang miyayalawang klaseng katisismo, timo yung katisismo ng Baltimora, na Baltimore Catechism, yapong the late apong Tans Panlilyo atin yang balamo katisismong gewa retang format daking question and answer no depende ka retang ninimburirang paksabian ninimburirang pamatuliranan sets of instructions and doctrines akit siya po question and answer la tang may Catholic Faith by Monsignor La Moro no yes aro deng lumang pictorial la rin yes. No. Classics na lang. Classic valid la pa rin uling no man mamaliwain katutuang kay Santa Iglesia miraragdagam pa buruk sabihan lilino amo. Anya itang balamo mo itang style dareng katoliko ngeni ikutang mo kay makanyan nga tanong mo kay among G. Diyos ko panauno pang halos ng Apostol San Juan din. Oh yes. At saka among, bala mo manaliwa mong bagyaing style nepo, itang nung antimo kanita, detang salitang gagamitan da, medyo aliwa dala mong bagya, bang kanita, mas aintindihan dala. Tsaka depende nung pang anak ata mo, o pang teenager, o pang adults. So, manaliwa ing content, o ing laman, manaliwa ing sasabyana. Pero neng kahit ang estilo, medyo manaliwaya mong bagya. Ang poitang focus, halimbawa, siyempre, nung anak la pa rin tuturo mo, yung focus mo are the more basics, ne? So, nyapitang ko pilan lang Diyos, ne? Atlo, nakalita ni anak. Nanuya reta nga ilong persona. Explain. No karinying Diyos. Then, panganak la rin, kasi you have to start ketang karan. Pero potang, siyempre, potang tutwa na lang. Nung sigurong tumoy kakengidad mo yung Karen mapabalong pilanlan Diyos. Pero ginuko po. Pwede na ka naman ito. Pero nung ko naman keng siyempre po tang medyo makidad nakaliwanan yung pisasabihan ng timong mga nakakitang question on morals pisasabihan no ring siguro kay kayo yung topic like adultery yan kay kayo yan uling pang kain na yan pang matwano rin Saka, kay niya mong po theoretical ka rin kayo dadmita kasi atinang malilyari. Uy, practical na kayo ita? Buri na sabihan, malilyari na la. Itang timoya ko, ating kung kaklasing mikawani na. Yes. So, istong mikawani kayo, may kipag-boyfriend yan, naning house kanita. Then, miyayalawang realities na nanimbiyan. And besides, in faith kasi, in doctrine na tamo, it touches
almost all aspects of our lives. Yes. Kapanintunan, relasyonal, o yung ugnayan, yung romantic life, love life, at yung angken, Concerns la po. Wow, concerns la rin. Uling nung susugan mo yung doktrina na ning katamong Santa Iglesia, talagang it's a holistic kay nga bilog gabi. Magumpisa king pangakagli, angga king pangatili. Mga potang tilida ni Gendas. Oh, muli siya potang mate. Even the last thing, sabi la rin. Oh yes, of Nung course. kamunta, So, nampuntalan mo. So, estilo ang po pang focus. Yes. Nung nanin tututukan na. Deta mo rin manaliwang bagya. Aha. Okay. Ya po tang pisasabihin ng adult catechism, buri na sabihan, tang laman mo. Siyempre po tang adult na la, aliwanal, pisasabihan. Okay. So, among karakalta mo malyaring pisabyan is tong adult catechism o kaya adult catechesis sa harapin. Timongeni, ing malilyari, king kapaligiran tamo, king kekatamong bansa. Siguro, atin malyaring ipaluba katekisis kanyan kasi nano yung sasabyanan ng Santa Iglesia tungkol king. Aro na, bengin niyang mag-review ko. Dito pa mo social teachings of the church. Yes. Mala mo, atlo talang bulan yata dapat pisabyan Social din. teachings po, buri na sabihan, naning aral ng Santa Iglesia tungkol king katamong biyanting lipunan, pamanyese king katang komunidad. Sundo tala pong pisasabihan din kay ba't naning katamong break pero in questions, comments, o rin kayong kwento tungkol kanining kay katamong pisasabihan. Sige, aliwa taning bagya in kay katamong question. Para po kayo ing pamanurong maya paasal hanapin, maya paugali. Kailangan itamong personal tamong ugali. Ante mo dapat butang kasabi mo ring matuwa kay ka makanyan. O dapat ing ugali mo makipagpara kang tao. O ini makanyan. O dapat atin tamong social teaching sa pisasabihan da. Nung nano ing ke katamong responsibilidad king karagulanan ing ke katamong among nanoy society king kapapakan. Lipunan. King ke katamong lipunan. So text yun la po. Ring ke kayong questions, comments, or kwento kareng numbers areni 0918-351-8282 para kareng smart subscribers. Karen naman pong Globe 0915-954-1303 at para naman po kareng Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po rin kay kayong kwento at basan nila po kay Batning Break. For the past 11 years, Religare has been one of the most anticipated events dedicated to the student leaders of Central Luzon by empowering and strengthening the future leaders of our country. This year, we will bind again as Religare marks its 12th year. Together, let us rise as one, forward together. For more inquiries, you can reach us through these numbers: 0936-186-5678 and 0905-469-1565, or you can send email at uacscofficial@gmail.com. Receive, O Lord, my liberty.
Magbalik tamo po ngayon ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, yung katamong Archdiocesan Radio Station. At isto palang bengi ngatin makiramdam kay katamo. Itang 9 to 10 a replay. Karin lalulubdeng da kala text messages. Yes, At akit yes. mo naman istong anti kanining oras, deng mag-text kay katamo, deng lola, deng anak ka makabreak. Ay, istong pangabengi, deng mag-text. Young professionals na laman. Parang mapamirait. Mapamirait? Mengan lang maranon. May tunong maranon. Kaya banta makapakiramdam lang. Wow. So, atin pong metong karening kay katamong text, linob na bengi. Sa, nga na, among Jin, ikorina po ini. Balang kilala kay Corina ngayon. Uli, pero, alam naman siguro, Corina S, ne? Ano yung nga kilala kay naning question na? Ikami po bang member ng LGBT? Malyari kaming turong katekism, lalo na kareng schools. Tabatali. No? Aliwan yung question itang, although in-underline may kitang kekang kutang, being a member of the LGBT community, by all means, anak na katangan ni nga pong Ginoo, at intangan tutok yan. But if I may suggest, Corina, potan tuturo kang catechism, let us also be, like nang sasabihan minapon, no, let us also be catechized. Lawen niya naman yung catechism, kasi nung alimbawa, yung catechism, atin niya tungkol kay kaming pari, kay kaming celebrate, atin niya naman iayaral, atin niya naman section ng catechism kay kayong kapatid ming members na ng LGBT. Paintunan niya mo, nakabala niya section ito. Sige po, bukas kayan tayo. I-mention tayo. Kasi, in Right. basic mo naman na principle, Ken, there's a difference between an orientation and what you really practice. Right. Balo ko right. atin debate, Ken, Kasi rin, among balo yun naman. Ano yung buri ko sabihin, without really going into the details, like what mga nanin sasabihan ko kang Corina, ampong kareng aliwata pang members na ning community tamo. Mo itang turo lang katisismo, no? They would like to get involved in the working simbahan, no? That's true. At ay katalented daw. Korokal. Ako po, nung makiramdam yan idong, metong kareng kay katamong mangolekta, He is a member of the LGBT, but he's refined. Uling balo na naman ng kayang balo ng kabilya, same thing sabihan ko kay Corina, basan miya naman ng sasabihanan ng katisismo, bakanta lalo ka pang sikan lob. Right. Lalo ka pang may kakumpiyansa kayong sarili mo, kayong kasuywan kayong Santa Iglesia. Nung makananong ako, Karen, ikaming mga tuwang baintaw, ang pong mga tuwang dalaga, pero atin yan namang sasabihan ng aral ng kagatan doktrina. Kaya sisikang kami naman, lob. That's true. Among, kasi I think metong ya kareng topics medyo iwasan yan Yapin. Uling iwasan, uling alata mong stand. Atin yung standing Santa Iglesia ken oning, kasi malagwan di-discuss, uling complicated ya. Kailangan balo mo retang, ini sasabihan da kay kami kanita, isto ka nung mag-discuss kang anti kanini, dapat aliwa mo yung theology mo, iyaing malino kay ka. Pating psychology dapat malino ya. Sociology dapat malino ya. Mathematics. Kasi we deal with numbers. nung pilan nila. Tutupin naman. Basta, tapin and not everyone, atin resource person kanita na. Keng family and life. Kasi nang kayo maging question. Ing ima, ing tata, very devout lang very strict lang, keng karilang upbringing, kay ba't kabirabrara, concern yan lulwal. Yung anak ko, era pa mo sabi-sabi nung ano po? Hindi siya babae, hindi siya lalaki. Tambala mo atin, di neuter? Parang, atin na pandadala na dine. Naman dapat. Potang i-process mo kanita. O yung Santa Iglesia, nanoman po sa sakwildeng
Hindi mo sabi ng Corina, LGBT o gays or lesbians. Nung direction ming sabihan. Takay, explain mong masalese karela. Atin lang kasing preconceptions. Yes. Nung nanuya ing gay, ampo pang lesbian. O, then mo kaya nakan kikatamo kanita among nang manumpisa kami. Para karela ring gays, detang lulwala mag-cross-dress, mag-parlor. Uy, makanya na ako. Karakala, decenti. In celibate. They're celibate. The karakala, naning house na kasi, straight acting, or straight dressing. Or, again, they're open. Malino ka rin lang makanyan la. Pero, man in-house, ning term magagamitan. Dahil man parloric gay, Sara. Kasi, bala mo, although there's nothing wrong with that. Transvestites, There's nothing wrong with... May babalas lang, Opo. babay. At saka itang... Ligyan ka rin may babalas babay at indecente, Oo naman. At saka... Huy, niyang minsan, ninunay ning, ating kung ikit bala, they look like girls and you may even fall for them, ne? Balam din, file lady boys. O, neng kayo, mas mga lagula pa naman kay kayo, eh. Ay, kay... Totoo! Agree ko kanyan. Ako mismo maririya ako, neng kayo. If I only had the grace. Right. And And the some are more beauty. graceful, are more ladylike than others. Ko. Anyway, yan naman na anything that we talk about relational in our personal lives, it's all atin yangan kaning in Catechism of the Catholic Church is teaching us a lot of these things, huh? That's true. At But saka, itapin namong kailangan malino karela nung nulaman na lakaran. Kasi, I know we will be discussing this later on, pero itang malino kasi, in summary, alang problema nung orientation mo, ating kang attraction, kareng kalupa mo ne, alang issue ita, kasi mo ayalilan nita, nung talagang may bait kang makanyan. Ngayon, what you do with that attraction, o ita, ing issue. Nung talagang, kaya gana na mo, you act on the attraction, atin tang problema, kimbagay mo, nga naman kareng, timo, ikaming etala sawang straight, naman malaring agyang nino namong crush me, patulan mi. So, it's the same. It's the like, same thing. balanti mo sinabi ka kung tamo ya ako rin antimong meto nga celibate, matwang bayin tao. Yan pang matwa na ako. Of course, I appreciate beauty of the opposite sex. And you cannot just act. Pero, ating kang response. Kasi Yes. itang response mo, makabase na kitang maging option mo kimbiye mo. Timo ya ako, nung ating kumong crush at alasawa, naman malaring, basta mo niya mo act, you act on it, o Stalk mo na warang tambing, ne? Wag. Although, So, it's- kagaling mo siguro ng stalker, ne? Palagi ko. researcher ko. Panganat yan. Puta upahanda ako pang mag-stalk ka rin nung kani-kanino Kumaingi. Pero, itapin, imburi kong sabihan, atin tamo ang limits So, agyang straight ka, ka LGBT, ating ka limitasyon. Right. Namo agyang nino, malyari mong patulan. So, it's just the same thing. Atin mo ring, so, siguro rin yung LGBT, mas kay mo, mas defined mo nung naning karela limits. Yes. Okay? Good. It's not an issue para kako. Mo karirine, ang po pang issue atin kang ing-aus da nang yan yata, SSA. Nanita? Same-sex attraction. Oh, Black Science Scholastic Academy. Wapin. Nga mo muna kayo ngikit ita. Uy, SSA. eskwela ng antiko ito. Kuha kahit yung blabing HFS, ne? So, Ay, HFA pala. HFA. So, problema. Nung atin kang SSA hanapin. Ing maging problema mo, nung kagana-gana namang panamdaman mo, lulundagan mo hanapin. So, Yes. hindi pwede. Yan namong, that's a good point for catechesis, karing kay katamong kaluguran. Kasi, agyang alika SSA o LGBT o nanumang acronym, nung timopoy kaming hetero, dapat balong mimila naman din nga makanya napisasabihan kasi bisa ating kang kaluguran, ating kang kamag-anak, ating kang kakilalang makanya na orientation. Yeah. So, naning attitude mo dapat Yes. karela. Yan. Correct.
Nya, dapat balo talangan din niya. Corina, read. Basan may tangaman ko. Then you will, I tell you, put them into your heart nga napin. And you will be guided. You will be guided by the Holy Spirit? Of course. Nanding ganingal doon, yung karanon tan text sa tinggap ko kang atching malu, sulit. Itang mangutang yan nung makananong nung dindam na kano'y tungkol kayong adult catechism. Burinong pag-research. Then kayang kayabe katekista kaya ni kim parokya ni San Matias. Good. Nung naisipa ganda rin nga, liwa. Dakalang bisang sumahop. Ngayon kaya pamanuro naman mo kayong katekisme naman kailangan itang ikang actively involved kang tuturo. You can also help kayong catechetical apostolate. That's true. Timoy In nagagawa different ng means. timoy Chingmalu. Chingmalu kasi malaring turo yan eh. Kasi po, Mapali ya buntok. ay! Manugse kay ngawang. Ay! Puta balabag no rin. Ay, Diyos ko po. Anya, Tita Maluwag yung adults na may balabag yun lang. Puta mas maragula pa po kay kayo. anya magobray kayong barangay nung takot nga ni Ay! kayong barangay hall. Uling isungakit danin panamandagul. Ay! Pero yan, ituturo ya kayong katisismo. Pag-research na lang rin Ito. kayang kayabe. Dakal naman kasi resources. paralan. Nung makananong makasawop. Unong ating kang kagiwan king pa mga wang artwork. Aba, gawa mo ang flip charts. Yes. Kasi totoo, mas effective la pa rin flip charts. Kaysa akin PowerPoint. Istong ding, timo, lalo na ka rin baryo among. Yes. Istong totoo. masala. Kasi nung gagamit kang PowerPoint, dapat madalumdumi yung kwarto mo eh. O nung nakaman mo manakit baryong atin dark room. Aha. Itan talaga, isil may istong makanyan. O flip chart, yung gamitan mo, at talando pareta. So, nung atin kayo pong kakilalang, biyasang mag-drawing. Recruit yun lang, ilang tagagawang visual aids. Yes. At among, atin tamong dagdag a comment Kenny, oh. Yes. Kay live comment ni andi na bengi. Sabi ng Carlo, Kenny po NSDP, San Simon, dakal la po deng LGBT ay active king pisamban. Magtatagla pong Marian exhibit, sports, beauty contest, at patsyep ating importanteng event pisamban ilang mag-serve. Kasi dakal ka rin LGBT actively seeking art. They develop their talents eh. Yeah. Kasi very artistic la. Hanyapin, nung itang talent da nga itaamong, abiyerapin naman kayong pisamban. And maya pa oras karela kasi it is unfortunate dahil haliwa kasing member or ating LGBT orientation. Agad na sabihan, well, the church does not understand us. So, yung pisamban, laban niya kay kami. At least ating kang grupong antikareni that are open. At akakit da, it is not true. It is not. It is not. Mas condemning niya pa yung kultura kaysa aking religion eh. That's true. We have a lot of things to reckon with keng kultura tapan eh. Kasi among, ningkay perception mo naman yan eh. Or, anti mo, karingaliwang bansa. Kay katamo kasi, in society tamo as it is, very accepting niya. Very accepting and forgiving of everybody. Nino man. Anyapin, akit tamo, we embrace them. O neng literature babasa rin ng kay kasi karetang bansang masyadong accepted. O tangkay i-relate do kay ni kay katamo. Pisamban nara. Kesyo makanyan huy. Kim Pilipinas ita. Aliman. Kabagketi Kuya ko since time immemorial karakal ko akakit makanyan but I never ala kong balong mong itan talagang pinersecute noning ka. Eh? No. Marayo ito. Anyapin, ayan. Kailangan pag-aralan tala pa nung nanularing panalakaran tamo. So, among, kasanting nanin topic tamo ngayon eh. Dakala makarelate ka niyan. Anyapin, yung tutukita mong pisabyan, respect for life. Pero bayo tamo miras kay respect for life. Among Jin, ita pong napon kukutang ko kay kayo. Makanano ya po itang menong pisang Lex Talionis sa ita. Kasi Old Testament, bala mo makanyaning pisasabyan. Well, in Lex Talionis, you can put it in the biblical sense.
An eye for an eye, a tooth for a tooth. Mhm. Hate your love your countrymen. Hate your enemies. Itong konsepto na ning Lex Talionis. Anya and that it crept into our judicial system. Tama mo naman tanya. There is such a thing as a vendetta, allowance of a vendetta kanta eh. Yes. Vendetta, burin na sabi namong, bala mo may panablas eh. Uwa. Anyapin, this is very un-Christian na tamo kasi lawen tamo yung history. Nya mo muna naman, an eye for an eye. Will make the whole world blind. And a tooth for a tooth will make all dentists millionaires. Sana pinun dentist la rin maglakot. Potam, may panyapak na lang. So, but it is a sad thing, uling bandang south hausan deng rido, ne? Tang rido nga rata. Ada bandang south ka rin kay katamo kapatid king Southern Philippines. Kasi kaya yan eh. In many other cultures, lalo na po kano ka rin, ikaw mong ginbalo yun eh. Ulin tinok ng kopong malwat Middle East. Yes. Oh, Diyos ko ka rin, Kasi kareng kultura da ka rin, lalo na Islamic, ampo pang to a certain extent, deng Hudyo. Makanya niya pa talaga po yung batas da, ampo yung kultura ka relate, ang an eye for an eye. Yes. A tooth for a tooth. Tutoy tamo yung antay niya akit mo naman yan kay karelang judicial system, kay karelang kaparusan. Istong very very harsh, no. Kasi yung Lex Talionis says no, may limit talaga. Maraming yung Lex Talionis is nung nano maning makasira, dapat meng siran. Nano maning makamate, dapat meng pupusan. Very harsh. Yes. Yeah, and then it does not distinguish persons from crimes, ne? Kasi kay katamo, very Christian turo kay katamo, hate the sin, love the sinner. Kaya hate the sin, nung may manasabing love the sinner, hate the sin, forgive the sinner, or reform the sinner. Reform the sinner. Ito naman punishment, itang what is retribution. At suya rin kay katamo eh. Pero, nangaus kanina, it is a retribution na dictate, medidikta nitang kalibe is life. So, nung makanya namong, dita ka history, o even Bible lessons, nung manumpisaya po yung Bible, atin makanya na ababasa tamo eh. An eye for an eye. It's an Old Testament. So, Old Testament. Nang maging Kristiyano no po rin tao, no ka rin many ba't itang love the sinner or hate the sin. And Kristo kang Mateo nga, you have heard it written and commanded of you, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, ng Kristo. Tana, tiro na the law of forgiveness and the law of love. Love your neighbor. Palagay ko niyo sasabihan ng Jesus, ita mga ligkig la rin ng makiramdam kaya kasi for so many years, karelang, since may mula laketa makanya na pamisip, may kasala ka, yung kalaban mo, kailangan mo yung paten. O kailangan mo you have to hate your enemy. But you can only love your neighbor. Well, in a way, intindihan ko, kasi ka rin, desyerto, ing dakal. Although, naman kay gana-gana. Yeah. Ngayon, kailangan talaga eliminate mo hanggang threat, keka. Yes, of course. Kasi mo balo alang kalupa na ning society, atin kayong batas atutok yan, atin kasiping bale magmalasakit, keka. Karin isiping mong bale, siguro limaya pong bundoking ilatan yun yamong. Anyapin, kaya makanya na sitwasyon, aintindihan ko naman, naburi sabihin, aintindihan ko, agree ko. Yes. Aintindihan ko, makananong menong pisaing makanya na pamisip. Pero waliwata nang yun Yes. 2,000 years of Christianity, anapin, should have worked its way into our hearts. Akalimutan ko na yung sinabi kanita, pero tutupin naman, dapat mas loving ta na, mas forgiving, mas magana ka. Uning bala mo, pamurin makanyan. Unfortunately,
ing maging paralanan ning yato is aliwaya, you know. And yang inipin, we are seeing this kind of reality, no? Because what is the best way to counteract sin or sinful situation? With love. Oh, kasi you cannot put fire with fire, Yes. no? May sasagana ning pali, king pali, harapin ding lola, ampong mami. Mamaksing kayo. Ba't ang kaya? Hayamong, kasakit na naman po nito mga. Bayo ko naman sinabi sa ugli nga ako. Remember, Christ had to pay for us for that. With his life. With his life. Mas binurya ng Kristo ipagtanggol ning kayang ingusto kapamilata na mismo ning pamagdaw ng king sarili ng biyena. King Biena. Okay. Kaya sakit ang to call on brimstone and fire from heaven and all the chariots and warriors of the heavenly hosts para puspuksan lang ang hanggang marok at patay. Kasi nga napin, yung sakit kasi nga ng Kristo, eta naman kasi always and forever marok. That's true. Oy, opo naman. At etangan laganas na mga biyabeng marok. Laman mo itang the parable of the darnel. Siya mo tana na nga na ning kalaban yan. Buriyo po, itang tinubo yung marok kadikot na Buriyo po nga ng pututan tamo. Pagapas mi na pala komi na. Sabi na, ning Ginoo, aliyo nga na, because in doing so, Miyabe. pota hapot-putyo pati itang Pakinabangan tama. pakinabang na natuto. Kasi may wawangis yan eh. So, opo. in a way, by way of a parable, ing sasabihan na ng Ginoo, actually, ing maya patawan po yung marokatao, you have a commonality eh. O yung, pala sabihan, maya pang marokatao. Ing taong mabibiya, magkapilit maging maya, pampong may itong taong makagawang marok. At lang basic lugod na ning, at lang basic metong lupang lalawin na ning Ginoo. Pareho lang kalugod-lugod. At itang reality mayap tamo ang gawa na ni nga pong Ginoo. May pakarok na lamo somewhere along the line. Among, kasi kay kakalinguan tayo naman po ita basic Christian principle o philosophy atamo siguro Christian philosophy tang humans are intrinsically good but have the capacity for evil. Makana niya pong kapampanganan ni tamo. Ulitan mo niya? Humans, deng tao, are intrinsically good. Likas na intrinsically, actually inside, from inside. King likas lang. Kabait da, mayap la. But have the capacity for evil. O nangatin lang kayong-yungan, king marok. Yan. Very Christian ni kasi rin aliwa, ing sasabihan da, ing aliwa religion, ekbal, nung nanong, ikay po siguro mas baluya niya mong. Atin sasabi, balam nagtatalaban, may papatay yung good ang pong evil ken tao. Ali, keng Christian philosophy ay makanyan, mayap yung tao. Agyo na mong gawang marok. So, at nung buri nang maging mayap yagyo ng balikan ita. Ing sakit kasi itong, gani nga correct me if I'm wrong, if I'm using the right term, causistic ne. Itang, nung ngini, marok, yan, di ba ngini, hold upper yang ngini, makamatay yang ngini, kidnapper ya, ampong nga nang, ananingawos kanini, tutulak yung droga ngini, mag-distribute yung shabu. O yan yung kabilyanan ngini. Then you tend to forget, look, bakit ning tao ngayon, naman may bait makanyan. That's true. At saka ngini, ing alarming nga mong, wari, atin mong mana ko, kanita hanggang 80s, 90s, ababasa ko pa ni King Jario Istong atin mong merakap criminal, even in the act, inggawan da rin police, barilan da labitis, itang just to maim them, demobilize, immobilize them. Pero ero patin. Ot ngeni. Tambing buntok. Petty crime, puso, buntok at siyan. O di naturalmente, diretso yaking... Mo naman sabihan nila biyasang mamaril din. Biyasa lapin Uy, tapin burira kang barilan din buwak ko. Malyari kung mabuwak ko. Rugido ko po, liyepo. So, ita mismong attitude, akakit mo keng balita. Kasi ako, kanita... malagad mo ring makanya na mamamati mo, ikit ding mana ko yung makanyan. Kumbaga, petty crime
Agyan pang ningkay niya wari ing sasabihan tamo ing root cause na niya naman itang kumo tutulak it's all well it's a blindness of greed, it's also because of pamangailangan and poverty although it is not enough reason for you just because you are poor you don't do this pero nung mag-analyze ka you have a more open heart na aakit mo niya kanya magposisyoning Santa Iglesia nino mo ing may kaisip lang siguro para karela ining mayan agayang mangidnap para karela well, I do not justify them pero at sula naman kitang kabilyan na nung alalo siguro ka din man era na manggawa ni tayo Roy, lalalam yung kay katamong topic bala mo kailangan mag-social analysis tampang ya may pakaili ko nung arita mo babanggitan tayo we are a Catholic church yes in kay katamo kaburita mong masolve mo naman yan bakit mo bring may pakayap din tao of course but one thing we say is I don't think this is we believe why na yung solusyon sundo tayo po yung pisasabihan tamo ngayon ni kay ba't kay katamong break. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my time, my Lord, I need you there. You are
Magbalik tamo po ngayon, ikiniking kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, ingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Among, iningkay katamong masugid texter, i-alyala, siping tamong bali. Dapat siguro, makatulay Paga na ka na, bukas ka no ka-fiesta ng Santa Clara, Nga sisi. ampo pa'y Santa Filomena, at ngayon ka no ka-fiesta ng San Lorenzo. Ang diakono ning Roma. Anyapin, dapat ka na-mention tala. Wapin naman kasi, dening santo nga rin, yan, nung pisasabihin mo, respect for life. Yes, igano ning yan, martyr yan ya. Saint Lawrence. San Lorenzo po, I think may by chain niya mga in the year 232 or 234. Meto nga po kareng 7 diakono ning Roma. Pito mo? Was 7 deacons serving the Pope. They were serving the church or the pontiff kanita. Pope Sixtus II, a santo mo naman. Well, anya pong panahon kanta, uling kasaman do rin Kristiyano. Well, lalo na uling ng posisyon ng Kristyanismo kanita, Santa Iglesia. So there was a big persecution. Endangered people naman kanita talaga. Parati, inaresto ray Pope Sixtus, sampo rin kayang diakono. Ano yung dekap da rin anam. Malakwan niya San Lorenzo. Okay. According to the story, anyang luluwaldan na rin yung titipado rin yung Santo Papa, Pope Saint Sixtus II, ampo rin yung kayang anam madiakono pa. Kikyak kay Lorenzo. Siyempre, tako po malakwang ko nga na. Siguro miyayo yung takot na magdili-dili. Naman, balo kamatayan mo naman yung pupunta landara mo rin yung kayabe na. But Saint Pope Sixtus II nga na kaya kami gaganakatong you will follow in a few days time. In a short time, you will follow. O makanyang pining milyari. Pero rin kamulangan da ng emperador o yung gobernador ng Roma at that time. Pepayaos day kay nung buri mo lang miligtas dening kay kang kayabe nga na inganggang yaman nyo inganggang treasure yo i-surrender yo kay kami patubos dala may nga diay San Lorenzo and he was guided by the Spirit malang gawa na ginather na nga inganggang yaman na malyari dang sabi mong yaman siguro itang gold silver material wealth amalyari ng tipunan. Tsaka napisali. Kita nga bli, penyawap na kareng indigent. Pakakalulo. Pakakalulo, ring mangailangan. Kay ba't, tiki no ring mangailangan, po rin pakakalulo. King governor nga, naureni po rin treasure na ning yaman na ning iglesia, Santa Iglesia. Happy ko na yung kaya. Hanyaro ko, kaya pangapi ko, no? Pepa, inabe na nang pepa yaresto na. Bukod pa kitang pepa, pati na retang patubos na. Pati yabi inabe na. At parusang masakit dinerang da ba naman. Binarbecue rin mabien Aru, Diyos ko. Pero, nabingipin ko kwento na nga po seto. O, atin niya pang humor. Atin niya sense of humor. Mapusong niya. So, they call him the sweet martyr. Kasi giampang niyang kabang he was being led to the slaughter. To torture de pa mo. Panyugatan de. Gana. Makatiman niya. And at that moment siguro talagang porque mo puriyan dening kay katamong martyr na they could have words of hatred could have come out of their mouth, but they did not. They sang praises to the Lord, and kalupa ng San Lorenzo, may kapamiruya pa nga. O Diyo, nakaretang torturer na luto na ako kaya nga ng kasumangit, biling yun ako man. Wala mo steak. Wargon But of course, those are, but I think what is important ka rin, itang karelang disposition. In iketangarapan na ning matinding ampong karumaldumal antikanta. Ing attitude da is, it is there still life for them is still life eternal in karelang option. There was no hatred. No hatred. No hatred. Ela mimwa, hatred. Ita pong marugdob sama, na. ela sinama. Ayan.
So, yan, that's San Lorenzo. Ingkay katamong santo. Pasalamat tamo ka rin martyr. Pasalamat tamo kay Santa Iglesia, we have martyrs. Uling nung ali, ay, kasagli kay katamo yung manabo kay tang. Uling alatang balik dan eh. Opo. We have no, bala mo wala kang, you have no, what do you call this? You have no background. You have no past development that brought you to where you are now, that a respect for life. So what you do, niya, detang maniwala kayong martyr niya. Anong kayang karelo? Siyempre, patay nyo na lang. No? Detang lang konsepto makaya. Look at their other faiths. Detang aliwang kasalpantayanan na makabasi kayong malugoda Diyos sa kalupan ng Kristo. At nang kayang karelo yung tabtaban mo niya ba talaga? Wala mo, manok lang papatay Oo. na mo. Huling may kasala, baronggan mo lang. Yeah. The Jews themselves kanita, makanyan lang. Ay, niya been very harsh lapin eh. Oh. Pero ngayon ni na makanyan dapat. At among din naman mag-fiesta bukas kay Lareni. Virgins. Oh, yes. Metong la naman, adwa, kareng Santa. Metong Virgin Confessor, metong Virgin Martyr. Ayan. Santa Filomena. So, ing biye among, ing respect for life mo naman, panamdaman mo kareni nga duwang areni eh. Oh, yes. Ba? Santa Clara. Wari, partner in crime ng San Francisco. When I say partner in crime, burik sabihin itang, kayan tabi ni, best friend niyan, king kasalpantayanan. At baluta naman ni San Francisco. Nung yung kaya, bala mo, yung kareng kay katamo nga babasa mo, ngewari, Santa Clara. Yapa yatang mig-inspire tang San Francisco karening aliwang gawanan, timo itang wari yang mumuna ng ikit sasawp ka rin pakakalulu. Yan yung babaeng kukwanan yung pamangan kay tabaleda. Wah, luluwal na, tatakas na, makagulot siya man. So, ito. Papamalatan yung patatas. Balang 5 patatas, hababala na mamul sayang metong. Lelele na. Babiya na ka rin kalulu. Pangupit yan. Para ka rin kalulu. O ini Santa Filomena naman. Aba, iyal, balo na talaga kwento na paglolo nenitang meto nga politiko niyang panahon na yan. Neburi. O ito. Inari ne balat. Sa lang boyfriend siguro ng politiko kanito, ne? Kanita mo. At least basic ang Santa Filomena. Yes. Uli yang nino rin kilala mong pigloluan daw makanyan na kay yang deng nobilidad, deng noble politicians and petting Rome, isa ng St. Agnes, makanyan mo na. Santa Ines, makanyan Agatha. O talaga naman, uling noburi, o iting milyare, meging martirya. Anyapin po, si isundo tala rin yung pipagkwentuhan tamo nga rin, bala mo talagang palapit ng palapit itang, nano pinita, respect for life, buri na sabihan, kaya na ganang tao, kailangan, ing bieda, diri ng tamong dangal, diri ng tamong respeto. Aba, opo. Yes. Yung pakibat ito. So, karempong tutuking aldo, at piadyan nyo po, ingke katamong pisasabihan. Nagyangi kayo po, isadjay, o rin kayong kwento, o rin kayong kutang apigugo naman. Kabang may pagkwento tamo po kay King 91.9 Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Pero yung episode tamo po ngayon, kailangan taning ariyan. Nini pong kay katamong panalangin. King lagyo ng iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tula mi kaniting pigkalubmong pa mi katagon ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mong kamingan sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at syo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni, para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Pagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Yapagmingan keka iti, king lagyon ng Heso Kristo ng kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banala espiritu, manggaman king alanganga. Amen.
Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupayang totoo. Ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Bisan pa po, ngani, mamon kami kay kayong pansamantala, iyamong dyanini, mikitikit tamo bukas. Pasibayo. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!